a positive result for Iran. But is there a reason to be excited? On today's episode, we will recap Iran's match against Jordan and preview the upcoming friendly match against Qatar. You know the deal, and you know what time it is. It's time for Team Melli Talk. Yes, another victory for Amir Ghalenoui. Hi everyone, welcome back to Team Melli Talk. We know what you want, so let's get right to Iran's starting lineup against Jordan. Getting the starting goal, Ali Reza Bayranvand. Now for the back line, Ehsan Hajsafi, Shoja Khaliazadeh, Hossein Kanani, Ramin Rezaian. Now for the midfielders, Mohammad Mohebi, Saeed Ezatolahi, Ahmad Nurolahi, Ali Reza Jahanbash. And up top, of course, Mehdi Taremi and Sardar Azmoun. No surprises in this lineup from Amir Ghalenoui. But now let's check out the highlights. روبروی اردن بود اینجا پاس موقعیت برای گلزنی سردار آزمون و توی دروازه گل برای ایران. به این ترتیب مهدی طارمی پاس تو در داد و آزمون به این ترتیب اینجوری با پای چپ کنترل با پای راست باز میکنه رو دستش اونجا محبی رو هم داشت که دروازه رو باز کرد. یه باری از این نما ببینید ضربه بیرون پای راسته که امیدواریم در باشگاه روم ایتالیا هم فرصت پیدا کنه و بتونه خودشون نشون بده. اونجا یه حرکت، یه شوت از راه دور و توپی که بیرون میره. حالا میارن اونجا جنبخش یه پاس رو قطب برای رامین رضاییان، ارسال رامین رو به بیرون، مهدی طارمی و گل با 3 پاس از مرکز میدان. اینجا چقدر خوب دید یه کاتبک تو عقب و این بغل پای مهدی طارمی مهاجم باشگاه پورتو پرتغال کارو تمام که شایع جذبش توسط رئال هم این روزا به گوش میرسه. اینجا توپ زمین کوبید و سخت میشه دروازه رو باز کرد مهدی طارمی تا حساب کار 2-0 بشه. اینجا جهانبخش رضاییان با سری بالا نگاه کرد کاملا دید و این بغل پا از مهدی. ایران 2 اردن 0. یه پاس به جلو از علی اولوان برمیگردن بازیکن ما. موقعیت یه بغل پای خطرناک و توپ دومی که پشت 18 میگیرن چندین بار به سمت چارچوب زد کنانی زادگان. اونجا یه اشتباه موقعیت برای گل اول اردن. کجا زد توپو؟ بهترین بازیکن اردن موسی تماری اینجا خودش بود و 7 متر دروازه همچنان توپو در اختیار دارن بازیکن تیم ملی کشورمون. حالا ارسال داخل منطقه جریمه، ضربه سر و توپی که رای اوت میشه. ضربه سر موسی تماری را حالا ثابت میشه. موسی تماری میره رو پای چپ، یه پاس داخل منطقه جریمه، فرصت، یه ضربه و تکل عالی اونجا از رامین رضاییان تو عرضت این پاسو داد، نشون داد برای ضربه زدن که حالا ارسال داخل منطقه یه ضربه سر خوب رو زدن اونجا رو نقطه پنالتی. در واقع 45 دقیقه وقت اولم به پایان رسید. یه ضربه محبی دریبل میزنه نفر روبرو خود محبی. اونجا فرصت برای گل سوم. برگردون توپ مهدی طارمی رو ابو لیلا. ببینید اینجا دریبل سرپای و این بار با این حرکت اونجا از رشدان و این ضربه پشت محوطه جریمه که توپ بیرون میره. حرکت پا به توپ اونجا از محمود المردی. حالا ارسال داخل منطقه یه ضربه برگردون از که اردنی ها اعتقاد دارن به دست بازیکن ایران خورده. یه پاس پشت دفاع برای سردار آزمون، آفساید هم نیست. سردار جلو میره تک به تک و اونجا ابو لیلا خیلی خوب توپ از جلوی پای سردار زد سمت راست. دوباره رشدان نگاه میکنه به اطراف. حالا یه پاس میده پشت دفاع، یه پاس کاتبک رو به بیرون. اونجا یه دفعه تو موقعیت این بغل پا و گل. دروازه ایران باز میشه و یازن نیمار مهاجم باشگاه الاهلیه. ببینیم صحنه آیسر اینجا کاتبک سایه توپو زد کنانی زادگان و به این ترتیب حالا این فرم بازی توی فاز دفاعی کره و ژاپن عملا جدا کرده.
4 تا به آلمان، 4 تا به ترکیه. رضاییان رها میکنه، احسان حاج صفی و این ضربه سر که از کنار دروازه حمد آناس با پشت پا برای تماری با پای چپ یه ضربه بعد توپی که از کنار دروازه بیرون میره. فریادهای عریضا به ایرانوند بازی به سمت راست میبرن. باز هم منطقه آسیب پذیر خط دفاع تیم ملی کشورمون. یه حرکت داخل از جریمه و پنالتی میتونه باشه. بله چه لحظه‌ای هم پنالتی دار. ببینیم صحنه رو. 90 دقیقه تموم شد. اینجا التماری پنالتی گرفت و گرفت پنالتی. التماری اینجا 2 گل ملی داشته به هند و عمان زده. حالا حرکت میکنه میزنه و به آسمان زد. اینجا کشید زیر توپ. معمولا میگن دفاع ندیم پنالتی بزنه، اینجوری زد زیر توپ. حالا پاس پشت دفاع، موقعیت برای گل سوم، تک به تک و توی دروازه. گل سوم رو هم زدیم. چه بازیکنی هم میزنه مهرداد محمدی، چه خوشحالی هم میکنه و میاد در آغوش برادرش قرار میگیره. اینجا این پاس پشت دفاع، سرعت بالا، تک به تک، این بار نتونست بگیره یزید ابولیلا و گل سوم ایران هم به ثمر رسید و دیگه رفتن به فینالمون 3-1 و سوت پایان بازی برتری 3-1 ایران در مقابل اردن. و ما به دیدار پایان این رقابت‌ها رسیدیم در روز دوشنبه. امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشیم. من تا دیدار بعد همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. محمد رضا احمدی در خدمت شما خواهد. When looking back at the win against Jordan, I have to be quick to say that this was not an impressive victory for Iran. I mean, yes, a 3-1 victory sounds good, only if you didn't watch the match. And Iran's midfield at times was very lackluster. There was very poor transition defense, and there was plenty of reasons to be concerned after watching this match. Iran was obviously the better team in the first half, but Iran did not play well in the second half. And it was a missed penalty kick from Jordan that gave Iran the win and avoided a disaster. I really don't know what Ehsan Haddad was thinking. I am guessing he spent a lot of time watching Harry Kane's highlights from the 2022 World Cup. Now it is time for man of the match. I could not pick one player. Instead, I have 2 men of the match. And those 2 players are Mehdi Taremi and Ramin Rezaian. Mehdi Taremi got the assist on the first goal scored by Sardar Azmoun, and he scored the second goal in the 28th minute. As for Ramin Rezaian, he continues to show why he needs to be called up to every Team Melli camp. He got the assist when Mehdi Taremi made it 2-0, but more importantly, he came up with a huge defensive play late in the first half to stop the Jordanians from scoring. Next, let's talk about Amir Ghalenoui. I know we don't want to, but we must. Believe it or not, I do have to give some credit to Amir Ghalenoui because he brought on Mehrdad Mohammadi as one of his second half substitutions. And Mehrdad put on the finishing touches deep into stoppage time to give Iran a 3-1 win. Ruzbek Cheshmi was also another second half sub, and he got the assist on the goal scored by Mehrdad Mohammadi. Now for the bad. Where is Amin Hazbavi and Javad Hosseynejad? This is only a friendly tournament. When is Amir Ghalenoui going to give some playing time to the younger players? I mean, this is absolutely ridiculous behavior from Iran's joke of a head coach. And if anyone here thinks I'm being too harsh, then you don't know anything at all about football. At times during this match, Iran's midfield was lackluster, and of course, the 2 center backs, Kanani and Khalilzadeh, were also not very sharp. The bottom line is that Ghalenoui continues to show why he is not the right person to be the head coach for Iran. There have been plenty of meetings between Iran and Qatar. And of course, it is Iran that has the superior record against its neighbor in the Persian Gulf. The last meeting between these 2 teams was nearly 5 years ago in a friendly match, and it was Iran that was victorious in a 2-1 victory. Now, I know this is only a friendly tournament, but there will be plenty of hype surrounding the match between Iran and Qatar. And of course, this all has to do with Qatar's head coach, a person who hardly needs any kind of introduction, Carlos Queiroz. As we know, Carlos Queiroz was Iran's head coach in the last 3 World Cup tournaments, and we can never forget everything that he did for Team Melli. Now, in all honesty,
I think the football experts will be picking Qatar to defeat Iran only because Carlos Queiroz knows everything about the team that he put together and spent so much time with. The player to watch is definitely Alamoez Ali, top scorer of the 2019 Asian Cup with 9 goals and top scorer of the 2021 Gold Cup with 4 goals. As for the keys to victory, number 1, be cautious when pressing. Number 2, limit set-piece opportunities. Now what about you? What are your keys to victory in the upcoming match against Qatar? Leave a comment down below. Always look forward to getting your input. Iran will face Qatar at the Amman International Stadium on October 17th. Qatar got to the final match by defeating Iraq on penalties. Now to finish off this edition of Team Melli Talk, I don't really have a lot to say, and I'm tired of beating a dead horse. Amir Galanoi's vicious cycle of stubbornness will continue, and this is the way things are. As for what I expect between Iran and Qatar, well, I expect Carlos Queiroz to be prepared with a very good game plan. And if we see the same Iran that we saw against Jordan, I expect Qatar to win this match comfortably. And that's it, everybody, for this edition of Team Melli Talk. As always, really do appreciate the support. Make sure you get to our website, www.teammelitalk.com. Remember, this is your best source for the latest news on Team Melli, the national team of Iran. Make sure you find us on social media, Facebook, Instagram, Twitter. You know the handle, at Team Melli Talk. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Hit that notification button. See you on the next edition of Team Melli Talk.